Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Today I'm going to invite you to study about giving suggestion, obligation, and prohibition. Check it out. Okay, well, let's start learning giving suggestion, obligation, and prohibition. What is giving suggestion, obligation, and prohibition? Apa itu suggestion, obligation, dan prohibition? Yaitu ungkapan untuk memberikan saran atau suggestion, menyatakan kewajiban atau keharusan, obligation, dan larangan, prohibition. How to state them? Bagaimana membuat pernyataan itu? Untuk menyatakannya, Anda bisa menggunakan should, must, and have to. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Kita mulai dari should. Should digunakan untuk memberikan saran atau suggestion yang sifatnya tidak wajib, yang berbeda dengan obligation atau kewajiban atau keharusan. Should berarti sebaiknya atau seharusnya. Aturannya, should itu diikuti verb one atau kata kerja bentuk pertama, kemudian diikuti be, adjektif, kata sifat, noun, kata benda, adverb, kata keterangan yang disingkat ana. Should yang diikuti verb atau kata kerja itu adalah disebut verbal sentence. Sedangkan yang diikuti selain kata kerja, adjektif, noun, adverb disebut nominal sentence. Oke, kalau dirumuskan verbal sentence untuk should positif, subject should verb one. Subjek itu yang bisa menjadi subjek adalah I, you, they, we, she, he, it. Ya, itu subjek pengganti. Untuk negatifnya ditambah not, subject should not verb one. Untuk interrogatifnya, should-nya di depan, should, subject, verb one. You should study hard. You should not study hard. Should you study hard? Perhatikan contoh berikut. Alia should drink medicine to get well soon. I should not leave her alone. Should we do the homework? Yes, we should. No, we should not. Atau should not bisa disingkat jadi shouldn't. Untuk nominal sentence, kalimat nominal yaitu should yang diikuti selain kata kerja atau adjektif, noun, adverb. Untuk bentuk positifnya, subject should be ana atau adjektif, noun, adverb. Untuk untuk negatifnya, subject should not be ana. Untuk interrogatifnya, kalimat tanya dengan jawaban ya dan tidak atau yang berarti apakah, should, subject, be ana. You should be happy. You should not be happy. Should you be happy? Contoh kalimatnya, you should be calm in the classroom. Irwan should not be a football player if he cannot play. Should I be here on time? Yes, you should. No, you shouldn't. Selanjutnya, must. Kalau sebelumnya should, sekarang must. Must digunakan untuk menyatakan keharusan atau kewajiban, obligation. Akan tetapi, must not digunakan untuk menyatakan larangan atau prohibition. Must berarti harus atau wajib, sedangkan must not atau disingkat mustn't berarti dilarang. Jadi must itu wajib, kalau ditambah not artinya jadi kebalikannya, yaitu dilarang.
Seperti should yang tadi, must itu diikuti verb 1, kata kerja bentuk pertama, atau be plus ana, adjective noun adverb. Must yang diikuti verb 1 disebut verbal sentence, kalimat verbal. Must yang diikuti be ana disebut nominal sentence. Nah, kalau dirumuskan jadinya begini. Untuk verbal sentence, must yang diikuti kata kerja. Bentuk positifnya subject must verb 1, negatifnya subject must not verb 1, interrogatifnya must subject verb 1. You must study hard. You must not study hard. Must you study hard? Berikut contohnya. Contoh yang untuk menyatakan keharusan atau kewajiban. Students must wear blue and white uniform on Mondays. Must we obey the school rules? Yes, we must. No, we must not. Atau mustn't. Sedangkan contoh untuk yang menunjukkan larangan atau prohibition, they must not come in without mask. You must not smoke for your health. Selanjutnya, yang nominal sentence, must yang diikuti selain kata kerja. Positif subject must be ana, adjective noun adverb. Negatifnya subject must not be ana, interrogatifnya must subject be ana. You must be happy. You must not be happy. Must you be happy? Untuk contoh kalimat yang menunjukkan keharusan atau obligation, kewajiban, we must be good Muslims. You must be on time or you will be late. Must Amira be patient with her conditions? Yes, she must. No, she mustn't. Sedangkan contoh untuk menunjukkan larangan, they must not be noisy in the library. He must not be here. Sorry, he must not be there because it's very dangerous. Selanjutnya, yang ketiga adalah have to. Have to itu sedikit berbeda aturannya dengan should dan must. Have to digunakan untuk menyatakan keharusan, obligation. Have to berarti harus, seperti must artinya itu ya. Seperti must dan have to tadi, seperti must dan should sebelumnya, have to juga diikuti verb 1 dan juga be plus ana. Di mana have to yang diikuti verb 1 disebut verbal sentence dan yang diikuti selain verb 1 diikuti be ana disebut nominal sentence. Perhatikan rumus berikutnya karena sedikit berbeda dengan should dan must. Untuk verbal sentence, rumusnya subject have atau has to, kemudian diikuti verb 1. Untuk negatifnya subject do does not have to, diikuti verb 1. Interrogatifnya do does subject have to verb 1. Notes atau catatan, diperhatikan, have to digunakan untuk subjek I, you, they, we, sedangkan has to digunakan untuk subjek she, he, it. Di atas tadi kan di kalimat positif rumuskan subjek have atau has to. Jadi itu dibedakan, kalau subjeknya I, you, they, we, makanya digunakan have to. Tapi kalau subjeknya she, he, it, have to berubah menjadi has to. Ya. Contohnya, I have to go. She has to go. Jadi kalau subjeknya I have to go, kalau she has to go. I have, she has. Contoh yang lain, you have to wear a mask. He has to wear a mask. You have, he has. Selanjutnya di bentuk negatif dan interrogatif, di sana ada do does. Do itu digunakan untuk subjek I, you, they, we, sedangkan does digunakan untuk subjek she, he, it.
ya. Jadi do, saya ulang, digunakan untuk subjek I, you, they, we, sedangkan does digunakan untuk subjek she, he, it. Contohnya, I do not have to go. She does not have to go. Jadi kalau I do, she does. I do not have to go. She has not have to go. Contoh yang lain, you do not have to wear a mask. He does not have to wear a mask. You do not have to wear a mask. He does not have to wear a mask. You do, he does. Untuk bentuk interrogatif, contoh yang interrogatif, do they have to wash their hands using hand sanitizer? Do they? Jadi karena they pakai do. Does she have to wash her hands using hand sanitizer? Does she? Karena she pakai does gitu ya. Does she have to wash her hands using hand sanitizer? Jadi have to itu masuk aturan pada tenses simple present gitu ya. Contoh, we have to follow medical protocols to avoid COVID-19. We have, ya. She has to pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala in order to get what she wants. She has. Students do not have to study on holiday. Students do, karena student itu jamak. Kalau kata gantinya they, maka pakai do gitu ya. Kalau tanpa s, student tanpa s, itu kata gantinya bisa he atau she, maka pakai does. Karena ini pakai s, maka yang digunakan adalah do. Fatimah does not have to come if she is not well. Fatimah does. Fatimah itu kata gantinya she, maka pakai does. Does my cat have to eat nutritious food to make it fatter? Yes, it does. No, it doesn't. Does my cat? My cat itu kata gantinya it, maka pakai does. Maka pakai does. Kecuali my cat-nya kamu tambah s, jadi kucingnya banyak, kata gantinya they, maka pakai do. Do my cats gitu ya. Karena ini nggak ada s-nya, bukan menunjukkan jamak, maka does my cat. Do I have to study harder? Yes, you do. No, you don't. Do I? Karena I pakai do, itu ya. Selanjutnya have to yang nominal sentence. Sama tadi rumusnya. Subject have has to be Anna. Subject do does not have to be Anna. Interrogatifnya do does subject have to be Anna. Jadi have digunakan untuk I, you, they, we, has digunakan untuk she, he, it. Do digunakan untuk I, you, they, we, does digunakan untuk subject she, he, it. Contohnya, they have to be clever to win the game. They have to be clever, ya. Ada kata clever di sana, maka ini kata sifat, maka dibentuk dari nominal sentence. Agus has to be calm so that she can control himself. Agus has to be calm. Calm itu kata sifat. Nah, maka ini juga nominal sentence karena ada kata sifat di sana. She does not have to be here if she doesn't want. She does not have to be here if she doesn't want. To be here, here itu kata keterangan tempat. Nah, maka juga masuk nominal sentence. Tono and Tini do not have to be in one team. Does he have to be a teacher? Does he have to be a teacher first so that he can teach in a school? Yes, she does. No, she doesn't. Do you have to be at your office every day? Yes, I do. No, I don't. Oke. Selanjutnya perhatikan dialog di bawah. Dialog pertama, what happens with you, Ahmad? I think I get stomachache. You should see the doctor. Diperhatikan kata you should see the doctor. Itu adalah suggestion, gitu ya. Karena itu saran. You should see the doctor. Kamu sebaiknya
datang ke dokter gitu ya, periksa ke dokter. Should di sana artinya sebaiknya. Jadi saran bisa digunakan, bisa tidak. Mungkin dia saran itu tidak dipakai, dia tidak ke dokter, cukup minum obat. Beli di apotek gitu ya. Atau saran itu bisa dipakai dan dia pergi ke dokter untuk memeriksakan dirinya. Oke, selanjutnya dialog kedua. In a shopping center. Excuse me madam, why don't you wear a mask? Sorry, I forget to bring my mask. We are so sorry, you must not come in without mask. Dilihat kata you must not come in without mask. You must not. Ini adalah kalimat prohibition atau larangan. You must not come in. Kamu dilarang masuk atau Anda dilarang masuk tanpa memakai masker gitu ya. Oke, yang dialog ketiga. Hi Fatimah, this is my first time seeing you without hijab. I'm so sorry, all my hijabs are dirty. As Muslim woman, we must wear hijab anywhere we go. You have to stay at home if you don't wear hijab. Diperhatikan kata we must wear hijab anywhere we go. We must wear, itu artinya obligation, sebuah kewajiban. Kita harus atau wajib memakai hijab anywhere we go, kemanapun kita pergi. Selanjutnya perhatikan kata you have to stay at home. You have to stay. Ini juga obligation yang artinya kamu harus tinggal di rumah jika kamu tidak memakai hijab. Oke, demikian tadi penjelasan saya tentang giving suggestion, obligation, and prohibition. Thanks. If you have some questions, you may just write on comment kolom. Jadi kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lebih. Dear my students, English needs practice. So, speak up, be confident, and don't be afraid of making mistakes. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.